இந்த இருதயம் ஒரு வித்தியாசமான சதை, a specialized muscular tissue, அதனால் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த இருதயத்தில் மேல் பகுதியில் 2 அறைகள் இருக்கின்றன, கீழ்ப்பகுதியில் 2 பெரிய அறைகள் இருக்கின்றன. வலது பக்கம் இருக்கும் அந்த அறை, அந்த பை போன்றது, கெட்ட இரத்தத்தை உடம்பிலிருந்து வாங்கி நுரையீரலுக்கு அது அனுப்புகிறது. அந்த கெட்ட இரத்தம் நுரையீரல் சுத்தம் செய்யப்பட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஆக்சிஜன், கரியமில வாயு, ஆக்சிஜன் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்து பின்னால் இடது பக்கத்துக்கு வருகிறது. அந்த இடது பக்கம் முழு ஆர்கன்ஸ் அதற்கும் அனுப்புகிறது. வரப்போகும் வீடியோ கிளிப்பில் நல்ல குழந்தை உண்டாவதே பெரிய மிராக்கிள். 4D ஸ்கேன் 5வது மாதம் 20வது வாரம் பார்த்தால் அந்த குழந்தையின் எல்லா உறுப்புகளும் நன்றாக உண்டாயிருக்கிறதா என்பது நன்றாக தெரியும். நுரையீரல் என்பது அந்த மூச்சுக்குழாய் பிரிந்து 64 தடவை பிரிகிறது. 64, 63வது டிவிஷன்ஸ் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்ட். அதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஆக்சிஜன் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் இடத்தில் நுரையீரல் அது பாதிக்கப்பட்டிருப்பதினால், இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து தண்ணீர் இருப்பதினால் ஆக்சிஜன் லெவல் குறைந்து கொண்டே போகிறது. இந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் என்ற உபகரணம் நுரையீரலில் எவ்வளவு ஆக்சிஜன் இருக்கிறது, அது 94க்கு கீழ் குறைந்தால் நுரையீரல் செயல் கம்மியாகிறது. 50, 60 என்றால் அதிக பாதிப்பு. அதே சமயம் இருதய துடிப்பு 60லிருந்து 100க்குள் இருக்க வேண்டும். 120, 140 என்றால் மிக பாதிப்பு. உடனே மருத்துவரை அணுக வேண்டும். இதை இவ்வாறு ஒரு விரலில் மாட்டி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணினால் நுரையீரலில் இருக்கும் அந்த ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் அதை காட்டும். 94க்கு மேல் இருக்க வேண்டும். இருதய துடிப்பு 60 முதல் 90, 100 வரை இருக்கலாம். இந்த இருதய துடிப்பு 60 முதல் 100 வரை நார்மல். 60 கீழ் இருந்தால் குறைவான ஹார்ட் பீட், பிராடிகார்டியா. 100க்கு மேல் இருந்தால் டாக்கிகார்டியா. சிலருக்கு 140, 160 சைனஸ் டாக்கிகார்டியா. அவ்வாறு இருந்தாலும் பயமில்லை. ஆனால் அது 160 அதை தாண்டி அதோடு கார்டியக் சிம்டம்ஸ், வீணாக மற்ற சிம்டம்ஸ் இருந்தால் உடனே மருந்து எடுக்க வேண்டும். Human respiratory system is one of the most vital organ system of the body that support pulmonary ventilation, external and internal respiration, olfaction and phonation. We breathe about 16,000 to 24,000 times a day with exchange of about 11,000 liters of air with the atmosphere. In this process, the oxygen of the atmospheric air is delivered to the human body, which is then utilized by the tissue, and the carbon dioxide which is produced by the human body is exported to the lungs. In this video, we will first talk about the brief anatomy and physiology of the respiratory system. Then we will discuss how the gases transportation occurs. And later we will talk about how the respiratory regulation occurs in the human body.
So first, coming to the anatomy and physiology of the respiratory system. The human respiratory system has two parts, the upper respiratory system and the lower respiratory system. The upper respiratory system consists nasal cavity, pharynx, and larynx. Air entering the nasal cavity flows through the passage created by the superior, middle, and inferior nasal conchae. Frontal, maxilla, nasal, ethmoid, and vomer are the 5 bones of the nasal cavity that form a framework that support the nose. The pharynx is a musculo-membranous tube that functions as a part of alimentary canal and as an airway in the upper respiratory system. Pharynx consists of 3 regions, and they are nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. The larynx is an organ of complex structure that serves as a dual function, as an air canal to the lung and as the organ of phonation. The skeletal framework of the larynx consists of cartilages connected by the membranes. The lower respiratory system consists trachea, bronchi, bronchioles, and lungs. The trachea extends from the larynx to the upper border of the T5 vertebra, where it branches to form bronchi. The trachea is supported by a series of C-shaped cartilaginous rings that allow the trachea to change shape to accommodate masses of the food passes through the esophagus. The bronchi are the air passage into the lung that begins at the end of the trachea. There are 2 bronchi, one for each lung. The bronchi divide and redivide to form a bronchioles. There are 2 lungs in the human body, which are located inside the thoracic cage. The right lung is bigger than the left. The right lung has 3 lobes and the left has 2. There are hundreds of millions of alveoli exist inside each lung. These alveoli are the air sacs surrounded by the network of blood vessels that provide space for gaseous exchange. Now let's see how the gaseous transportation takes place in our body. During normal inhalation, air containing oxygen passes through the nose and mouth to the lungs. During normal exhalation, air containing carbon dioxide and other waste passes out the same path. This process of moving air in and out of the lung is called pulmonary ventilation or breathing. During normal inhalation, the diaphragm and the external costal muscles contract and a rib cage elevate. As a result, air rushes in. But during the normal exhalation, the muscle relax, so air is expelled out. Inside the lungs, oxygen from the air is exchanged for the waste carbon dioxide from the bloodstream. This process takes place in alveoli. Oxygen from inhaled air diffuses from the alveoli into the pulmonary capillaries, and the carbon dioxide from oxygen-depleted blood diffuses from the capillaries into the alveoli. Now the bloodstream delivers oxygen to cells and removes the carbon dioxide through the process of internal respiration. In the lungs, oxygen is absorbed into the blood by RBC containing hemoglobin. Oxygen binds to this molecule. The oxygenated blood then moves through the vasculature. Within the body tissue, the RBC release oxygen, which then diffuses through the capillary wall into the tissue. Meanwhile, the waste carbon dioxide diffuses into the bloodstream, where it is carried inside the RBC and plasma. Now, the deoxygenated blood travels through vasculature and back to the lungs, where carbon dioxide is expelled out from the body. Now let's see how breathing is regulated by our brain. Respiration is an involuntary function. Nerve impulse is transmitted by the pons and the medulla oblongata to the respiratory center. The rate of normal breathing is 12 to 15 breaths per minute. The body adjusts the rate and depth of the normal breathing in response to metabolic needs. When the body uses more oxygen, sensor in the blood called chemoreceptor sends the signals to the brain.
so the rate of breathing increases. Action including talking, sneezing, and coughing can also alter breathing pattern for the short period of time.